I think we started yesterday morning with a future decision that was won in Hamburg, and we continued to a big opportunity where we connected a lot of people who got inspiration. Thank you very much to the entire team for making this possible. Well, thank you very much for these nice words. So, Bevor wir zum richtigen Danke kommen, before we come to the real thank you, I have another conclusion to draw, or the honorable job of summarizing the last 2 days, or the 3 days if we include the planting activity, to summarize in 5 minutes. So I have a few buzzwords here, so I'll have to look at my notes here. I'm really impressed by the energy in this room that everybody's bringing along here, and I think you could notice from the fact that Charlotte, when she was driving everybody and asking her all the time to get everybody to move on, which shows that the networking worked so well, because you just wouldn't come back from the breaks. And I think that is a very positive sign. And I'd like to look at the people who were here and made a contribution. And I think we have a large group of people committed to environmental protection. And the main conclusion is that we need diversity, both with people and hedges, big, small, with or without standards, and or whether there should be areas where there shouldn't be any hedges. And this diversity that we need is something that we want to take to politics. And BaumLand has written a comprehensive guideline on suggestions for activities. So I have to use the expertise assembled in this room. So if you have any feedback on what we should modify, should add, please read through this guideline and let us know what else we need to include, because this is the only way we can actually have the right discussions and introduce all these things. And some positive piece of news, some of the things that we would like to see were implemented at the Hedge Day in Berlin 2 years ago. We hoped that the transit value of the area is taken into consideration, and in the action program of that has just been submitted, there is a suggestion to do just that. So even if it's a political work that is a bit of a grind and takes a long time, it still can be successful, and it can give us hope as well. Then we had very diverse scientific projects, be it by the Thünen Institute, the Julius Kühn Institute. There are people who work on this, and there were also there was this call to submit master's thesis, etc. So we are already on solid scientific ground, and that gives us some support as well. And then we had a few who could be called bridge builders, such as the hedge rescuers, who bring together society, farmers, and companies, be it our guests from the UK, who established organizations who bring hedge people together, ensuring that there are enough hedges in agriculture, or this French hedge label, which brings authorities in agriculture together, ensuring that the landscape changes. And then the second last group was the one of monetization. That was what we heard about today, and it's quite impressive to hear what is being established here, how people embark on new ways in order to experiment. For instance, in this presentation on
municipal energy wood supplies. I think that was quite impressive. And last but not least, but not least important, but very important, the farmers themselves. Und ich glaube, eine ganz wichtige Erkenntnis, die wir alle And I think that was a very important finding, that we can't stop we can't just plant and then stop, but that management maintenance is necessary, that we need monetization, but that monetization and nature protection can go hand in hand, and that if we all cooperate, we can change the world piecemeal, and jointly we are strong. Dankeschön. Und da möchte ich noch einmal rauszoomen. And I would like to zoom out again, because it's not only about hedges, it's much bigger what we're looking at here. It's about a different agricultural policy, because at the end of the day, we don't want to have cleared out landscapes just emotionally speaking, but also for other reasons. Neither open land species nor hedges are something that you find there. And we just heard people come back and say, we can go for walks again in Saxony-Anhalt, and they're happy about it. Yes, so I find that over the last couple of days, we had a great meeting, but it was a first kickoff, and it was the kickoff to invent the future from the micro to the European level, and this is what these venues are needed. We are thinking of new spaces where we can network, new hedge or agroforest events. And the last learning that I take back home is that everybody can do something, both on a small and large scale. So last but not least, again, the appeal: let's act, let's plant, let's be very aware by consuming from those who maintain the cultural landscape, thus ensuring that the basis for life of future generation be preserved. Right, I think that even if if this sounds, if there's a lot of pathos here, planting hedges also means planting democracy, and you do that. So thank you very much to BaumLand and the hedge rescuers and everybody participating. So let's look at the next networking meetings. Can we see those again with a compensation meeting, agroforest networking meeting? Yes, we have the tips for the upcoming meetings, and I would like to ask Ben to present the compensation meeting in November. He has mentioned it before, but those who have come in from the bird's nest, we might do that again, so you know it by heart anyway. Yes, of course. Let me start right away. It's very important for everybody who is involved in hedges and modern agroforestry systems. The procedures are quite similar, actually, and that means we work the same places, and we just have to apply this to different type of plants. So if you want to work in this, join us, come to Hanover, get in online. So this is a lot of potential that we can develop, and we're happy, looking forward to you to make things go better and better. Thank you. We'll provide the data later. And to cover the bridge of looking for the chart, Julia will tell us about our meeting table. I've said this before, every second month we have every second Wednesday of the even month. So next one is 10th of December, 19 to 20, 21 hours. We have a meeting with BaumLand Campaign, Agroforst and ABL. We organize that. We look at a topic.
quite varying, different topics. We had water, forestry. We're going to talk about economic feasibility in mixed orchids, presentation of an operation, getting together. We have an internal part as well at the end of the session to work on this. So it's public, and if you're interested, check out our website for the invitation and for the link. So keep up the networking. And before you walk off, last memberships, 6 euros per month. How much do you need still? How many do we get? We get one from everyone. We need one from everyone. Okay, good. That's the target. Can we take the next chart? Oder ansonsten würde ich euch einfach Well, das Mikro geben, anyway, I'll und give you the kurz die microphone Daten and you vor, just wenn give ihr us the dates Oder if you reichen have Sie them, Newsletter nach, or weil ich we glaube, send them alle in the wollen newsletter. und Luft holen. Ja. Getting Aber to wir the haben ja end noch was. anyway. Leon kommt noch mal auf die Bühne. Es Leon gibt ja is noch going to so ein come paar back to the kleinere stage. Danksagungen, bis wir There's mit a unserem few Dank starten. Achtung nochmal beim gratitudes. Balancieren. Na, okay, jetzt So sind 2 Leute und 4 it's Gläser. 2 Das people and geht 4 leider glasses, aus. so that's going to work. Leon, du hast noch einen Dank. Leon, you have a thanks. Noch nach vorne, dann seid ihr nicht so, also hier so an diese Linie. Maybe you can step forward so you're not Genau, in the denn wir light so wollen much. nochmal den We ehrenamtlichen want to Helfern help danken, die heute hier dabei waren. Viele, thank die the hier volunteer helpers who werden worked dafür in the bezahlt. team, Das ist sehr paid, schön, that's aber nicht good, alle. Und but genau not für die ist everyone. jetzt diese And Bühne. Also, this is what the Samuel, stage is for. Henrik Stefan, und Samuel, Julie, kommt Henry, bitte nach vorne. Jacqueline, please come to the stage. Genau, ist sehr gut. So, very good. Wir geben euch Geschenke, We die heute give you und gestern schon bunt presents that verteilt have gegeben been wurden. shared Vielleicht out nicht alles the einzeln last vor. 2 days. Wir können I das hier won't einfach present mal them so each durchgehen. individually. Und eventuell könnt ihr auch Alle tauschen. wieder And nach maybe you vorne, can damit wir swap ein schönes around Bild if there's haben. Bitte something. nach vorne und nicht Please runter come to von the der Bühne front, fallen. but Danke. don't step Genau, off the jetzt fragt ihr euch stage. vielleicht, Julia und You ich may haben noch was wonder, in der Hand, where's aber es ist Hunt? noch nicht alles verteilt. Wir They haben have auch 2 everything. Moderatorinnen, We have die einen 2 Dank, denen ein Dank facilitators gebührt. Ich habe whom gehört, we dass ihr need euch to eventuell thank. gegen die I heard Geschenke that wehrt. Ich you probiere es may jetzt fight trotzdem them mal. off. I'll Also, try Julia, vielleicht anyway. magst du das Marlene geben, So ich gebe maybe das you Tanja. want to give this to Danke, Marlene. I Isabel. give this to Vielen Tanja. Dank. Thank you Okay. very much. Knoblauch. Dankeschön. Okay, und And da wir jetzt gerade schon im Danke as sagen we are sind in und Leute hier vorne sind, würde ich thanking sagen, alle aus dem people BaumLand here in können the gleich auch front, noch mal mit nach hier vorne everybody spazieren, damit else die Bühne can voll walk wird. to the Und die front, Heckenretter würde ich gleich auch noch and mit the dazu holen. hedge Und, rescuers ich hoffe, ich habe keinen vergessen. from BaumLand. I hope Falls I ihr noch haven't jemanden forgotten berufen fühlt, der anybody. hier mitgemacht If hat, anybody kommt auch who gerne noch nach vorne. participated, Genau, so alle auf please die come to Bühne, the die was stage. geleistet haben für Hedge Everybody und who zusammen, ja? did some work, Habe ich übersehen, die Technik. Ihr the dürft auch gerne mit nach technical vorne kommen, guys, wenn come ihr to von the euren front. Mikros- Brauchen die noch? Okay. Die brauchen We wir need noch. them there. Die We müssen need da them there. bleiben. They have to Aber trotzdem stay. ein dickes Dank an die A Technik great für thanks alles, was to gemacht the wurde. technical people who made everything possible. Danke. Wir haben noch Dank. Wir haben noch eine Dankesliste. Während ihr noch winkt, So Dann while die Dolmetscher in ihrer Kabine. the interpreters Vielen in Dank. their booth, thank you very much. Marlin hat eine lange Marlin has a Dankesliste long, long vorbereitet. Und list während wir die of herunterdanken, people, könnt ihr and alle while Bilder we machen. Kommt alle nach vorne, weil ihr habt alle give the Hecken und, thanks, Kirschblüten we im Gesicht. want to do that. Halten Please nicht move to runter, nee, the das front passt so schon, you das passt don't schon have so. the light Also, on ich your fang mal an, denn es faces. gibt viele, denen Let me gedankt start. werden There's muss. lots of people. Erstmal So noch mal an thank, die first of Bouquet, all, die the Hamburger Bouquet, Umweltbehörde, die einfach the unterstützt Environment hat. Das ist Agency richtig, in richtig Hamburg, gut. who An die supported this Marius greatly. Bürger Stiftung. Das Marius sind die Bürger tolle Stiftung, who Knickausstellung did durch the Schleswig-Holstein und heute aufs Gut Karlshöhe geschickt the haben. exhibition Und here of the dann darum, dass photos, dieser and Kongress auch ein Teil von Good Food, Good as this Farming part is Good im Food, Good europaweiten Farming Netzwerk, in das hat Europe, auch a mit network unterstützt. who Marlin, du hast supported noch as mehr. well. Marlin, you have more? Klar. Yes? Transaktion wurde auch Oh, the ermöglicht von transaction Sponsoren. was made Warte mal, possible einmal by kurz, Michael. sponsors. Michael? Also die Pflanzaktion So wurde the auch planting unterstützt von activity Unternehmen, und was zwar von supported Grell by Naturkost Grell und von der Naturkost Wirtschaftsprüfungsgesellschaft and BR. the Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Genau, dann möchte ich gerne And den I Dank would like fortsetzen. to Und zwar continue. danken wir auch für We die also Verpflegung thank dem for the Restaurant food, und Hogenkoek, allen, die dort im and Service everybody who dafür worked gesorgt in haben, the dass uns service, an nichts fehlt. making sure that we are all Lecker. well fed.
Dann danken wir And diesem we tollen Ort, thank also this dem great Gut place, Karlshöhe und damit the auch der good Karlshöhe Klimaschutzstiftung. and the Climate Protection Ich Fund. glaube, ich mache weiter, oder? Wenn wir jetzt immer Shall we klatschen, carry on? dann Let kommen wir me nicht carry durch. on. Wir danken unseren We also thank Technikerinnen our und dass die technical einfach alles staff mitmachen, was wir that so they wollen. Ob das simply jetzt war, do einmal what we quer durch want, alle be Räume that nach walking unten und through dann nochmal all über the den Markt der rooms Möglichkeiten and zu the gehen. Dann market haben wir of Mikros vertauscht und opportunities. trotzdem hat We immer swapped alles the geklappt. microphones. Also Still everything 1000 Dank worked. auch euch. Great thanks to you. Wir wollen den Dolmetschern We also danken. want Ich to finde, das thank ist the wirklich eine interpreters. wahnsinnige Leistung, We die think it's ganze an Zeit hier excellent work durchgehend going simultan on all the time. bekommen. Thank you. Thank you very much. Genau, die Menschen, die nicht And da the sind, people von who are Hero not Calling here, danken wir Hero Call, natürlich we auch. of course Sowie thank them den as well. Leuten, And die, also everybody die Exkursion who did the geleitet und excursions, durchgeführt haben, die in der Vorbereitung who helped involviert in the waren, die beim Markt der preparation, Möglichkeiten, the market of ja, opportunities, aktiv als Ausstellerinnen actively waren. Dann haben participating wir ja as schon, exhibitors. Marius Bürger Stiftung gedankt, Marius aber auch die Ausstellung Bürger musste Foundation, organisiert werden. that had to be Dafür, auch vielen organized. herzlichen Dank. Great thanks for that as well. Ich möchte auch allen I danken, also die want to uns die thank Werbetrommel everybody who gerührt did haben, the die uns advertising finanziell for us, unterstützen supporting oder us auch unterstützen financially werden. or will do Alle, so die in the Mitglied bei future. der ABL oder bei Everybody uns who oder bei is den member in Heckenrettern sind, vielleicht ABL or with us andersweitig or the hedge engagieren rescuers or oder will become so, noch wollen. still Genau, want die to Möglichkeit become, gibt's immer. opportunities to go in to do that. Und dann möchte ich noch And zwei then Leute, I want to thank zwei two people BaumLand-interne especially Menschen internally from herausgreifen. BaumLand. Einmal Steffen, One der die ganze is Zeit im Stefan, Hintergrund who's war, been aber working der in the diesen background Kongress all the hält time, und also but who is ja, holding this wahnsinnig Congress viel in his zusammenhält. hands. Und zum And Abschluss to den finish Menschen, off, ohne denen the das alles people, überhaupt the gar nicht person möglich without wäre, whom weder it ihr wouldn't have noch been diese possible, Veranstaltung. neither us Vielen nor the Dank, Percy, dass du opportunity. das möglich machst. Thank you, Percy, for making this possible for us. Genau, und Leon hat das And schon Leon zum BaumLand-Team gesagt, aber has auch told the das BaumLand team, wahnsinnige Teamleistung also zusammen this mit den great Helfenden und den teamwork together Heckenrettern. with the Also helpers. danke euch für so Thank manche you all Nachtschicht, for das all the night Einspringen, das sich shifts, gegenseitig for the unterstützen. filling the gaps, Sonst wär's nicht so supporting schön each other. It wouldn't have turned Vielen, out vielen as Dank, well Marlene. without that. Thank you, Marlene. Ich sage nochmal Danke an alle, die jetzt hier so mitgeklappt Okay, I haben. thank für everybody eure Arbeit for vor the Ort, applause, wo for auch your immer ihr work dabei wart. Wir haben gemerkt, wir locally, sind Menschen where mit you so viel are. We've seen Fachkenntnis, there's so so viel many Erfahrung, so viel Engagement experts an so here, vielen people Orten. with Danke great an commitment, euch, an alle, die great online engagement, dabei waren, everybody nicht who kommen was konnten, there aber online, who trotzdem couldn't mitgehört come, haben. Danke who fürs Zuhören listened, und vor allem and fürs thank you Engagement. for Wirklich, your wirklich ein commitment. tolles It's a deutschlandweites great Team, europaweit. team across Europe, really. Wenn ihr geht, lasst die If you Namensschilder leave, da. Bei der leave your Treppe name ist ein tags Schild, here. wo There Sie is a reinkommen. collection Vergesst bag nicht, diese at the Kopfhörer für die exit. Übersetzung abzugeben. Return the Wir müssen headsets for alle the hier bleiben. translation, Denkt please. an die We need to have them Feedbackwand. Ich hätte here. sonst nichts mehr, außer geht The raus, feedback pflanzt wall. Hecken, redet darüber Apart und from that, vernetzt euch und hört noch einmal Marlins. farewell home, plant Eine Sache habe hedges. ich noch. One more Wir thing. haben ja Heckenblumensträuße We hier have stehen. Und ich fände es schade, die alle flower wegzuwerfen. Die bouquets stehen here da from hinten Hedges. und, They are genau, here. wenn We ihr don't want to das throw als them Box away. wieder was reintut, There wäre is a box großartig. of Genau, nehmt die donations. gerne If you mit und put lasst something gerne die in, Vasen hier. feel free to help them. Leave the vases here. Das ist ja ein tolles Schlusswort. That's a great thing to Die finish off weiteren with. Veranstaltungen The sind other jetzt hinter uns events eingeblendet. Die are könnt ihr, now on the quasi screen. gleich noch sehen. Ich You würde can aber einmal look darum at bitten, dass wir wieder them. ein schönes buntes I Foto would kriegen, like weil to wir wollen have doch a noch nice einmal ein colorful Abschlussfoto photo, machen, just to have a finishing mit photo dem, with Slogan, the Landarbeit ist slogan, Handarbeit. Dafür würde country work is manual work. ich gebe mal ab an den Fotodirektor. I'll give it to the photographic director. Wir wollen zwei Fotos machen. We Einmal want to mit take uns two photos, one und with dann mit us allen. and one Ja, with damit wir ein starkes everyone, Bild haben, so that we was got wir a nach powerful draußen geben picture that können. we can Und die Bühne ist use groß genug, publicly. da passen The wir alle stage is big drauf. enough, we all Also, fit on. So jetzt machen wir erstmal mit uns allen first, hier. one Stellt euch mal picture bitte for hin, die all of Kleinen nach us, vorne, the die small Großen ones to nach the front, hinten. the large guys to the back. Einmal ausschalten den Beamer. Maybe you can switch the Vorne bitte. Den Beamer. the projector off. Yes, that's very good. Danke.
Genau, also, achso, erstmal wir. So, jetzt aber ein bisschen Action, okay? Landwirtschaft ist Handarbeit! Ja! Und jetzt alle. Okay, and now everybody, please, just all come to the stage. Join us here if you want to. Wir gehen runter, oder? Auch davor? Nach Wir unten können die auch, Dinger ne? doch halten. You can stand in front of the stage as well. Ich glaube, jetzt ist gut, ne?